Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo, voilà, tournée vraiment à l'improviste. C'est une pépite, vous allez voir juste après. Je vais vous expliquer le contexte qui est vraiment assez improbable. En fait, c'est très simple. Déjà, j'ai deux choses à vous dire. Première chose, merci à tous pour ce cap symbolique des 1000 abonnés qui a été passé. Ça fait extrêmement plaisir. La chaîne a été lancée il y a un an. J'ai appris énormément de choses sur cette année 2020. Sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, sur le plan se livrer à l'autre, sur le plan autonomie et sur le plan aussi finalement confiance en soi. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, encore une fois, merci à tous pour ce cap symbolique des 1000 abonnés. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. On espère passer le cap des 10 000 abonnés dans un mois. Non, je rigole, c'est vraiment une blague, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'objectif. On est là pour kiffer, on est là pour vous partager des belles choses. Donc j'espère que vous allez continuer à me suivre sur cette chaîne qui fait que grimper en ce moment. Deuxième chose à vous dire, donc le contexte de la vidéo. Donc en fait, c'est très simple. Une fille qui habite juste à côté de chez moi, vous voyez ici, qui est en master, elle est venue me voir, elle m'a dit « Valentin, est-ce que tu peux m'aider? J'ai un exposé à faire pour vendredi. » Donc c'était il y a une semaine. Et je lui ai dit « Bah écoute, t'as envie qu'on fasse un reportage? T'as envie d'avoir un 20 sur 20? Bah vas-y, c'est parti. On va faire un reportage sur le Liban. » Donc aujourd'hui, vous allez découvrir un reportage sur le Liban exceptionnel. Je me suis dit, c'est très intéressant, ça peut être vraiment bien de vous le partager. C'est en anglais, malheureusement ou heureusement pour certains. Moi, je trouve ça vrai bien parce qu'au moins, on apprend à parler anglais, on apprend à écouter l'anglais et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est un reportage sur la culture gastronomique du Liban. C'est un reportage également qui va parler de la culture historique du Liban, avec notamment les villes, notamment l'architecture. Et voilà, avec des musiques de fond, avec une belle voix off. Un beau reportage à voir tout de suite sur la chaîne. Installez-vous confortablement. On lance directement le reportage juste après cette phrase. C'est parti. Hello everybody. Let's discover Lebanon, also called the land of cedars. It is the smallest recognized foreign state on the Asian continent. Lebanon's location at the crossroads of the Mediterranean basin and the Arab interland has contributed to its rich history and has shaped a cultural identity of religious and ethnic diversity. So now let's talk a little about the history of Lebanon. Let's start with Beirut, the capital of Lebanon. Beirut has been inhabited for more than 5,000 years, making it one of the oldest cities in the world. Beirut is Lebanon's seat of government and plays a central role in the Lebanese economy, with many banks and corporations based in the city. Beirut is an important seaport for the country and region. The oldest settlement of Beirut was on an island in the river, but the channel became set up and it joined to the mainland. Excavations in the downtown area have unearthed layers of Phoenician, Hellenistic, Roman, Byzantine, Arab, and Ottoman remains. Beirut is one of the most cosmopolitan and religiously diverse cities of Lebanon and all of the Middle East. The city boasts significant Muslim and Christian communities. In Beirut, there are 18 recognized religious groups. So now let's talk about Baalbek. It houses the Baalbek temple complex, which includes 3 giant temples left by the Romans. The Temple of Bacchus, one of the best preserved temples in the Greco-Roman world, the Temple of Jupiter, of which 6 granite columns remain, and the Temple of Venus. It was inscribed in 1984 as a UNESCO World Heritage Site. Tyre is one of the oldest continually inhabited cities in the world. It was one of the earliest Phoenician metropolis and was added as a wall to UNESCO's list of World Heritage Sites in 1984. Byblos is the city in the Mount Lebanon Governorate of Lebanon. It is believed to have been first occupied between 8,800 and 7,000 BC and inhabited since 5,000 BC, making it one of the oldest inhabited cities in the world.
It is a UNESCO World Heritage Site. Byblos is attractive to archaeologists because of the successive layers of debris resulting from centuries of human habitation. During the Greco-Roman period, the temple of Rishpe was elaborated rebuilt, and the city, smaller than its neighbors such as Tyre or Sidon, was a center for the cult of Adonis. In the 3rd century, a small but impressive theater was constructed. With the rise of Christianity, a bishopric was established in Byblos, and the town grew rapidly. Byblos and all of Lebanon was placed under French mandate from 1920 until 1943, when Lebanon achieved independence. So now let's talk about gastronomic culture. A daily ritual and no meal is complete without it. It's eaten to scoop everything up with, a perfect accompaniment to almost all Lebanese and Middle East food. The recipe is taken less 1 hour from start to finish. The dough takes 30 minutes to rise and 5-8 minutes to take. So now let's talk about Marrakesh. Are you looking for the ultimate traditional Lebanese breakfast? This Lebanese breakfast samples will definitely keep your morning schedule full. There is a sweet version too? Yes, sesame, sugar and butter. Can you think of a better combination of freshly baked straight out of the oven warmed dough? Nothing beats this traditional Lebanese breakfast made up of creamy labneh, olive oil, cheese, cucumbers, tomatoes, fresh mint leaves and tea. Pair all that with Marrakesh for the ultimate and most perfect Lebanese breakfast. So now let's talk about Lebanese meze. Dips are one of the main types of meze. Everyone is familiar with hummus. The creamy chickpea puree is a staple in the Middle East. We have got you covered with our recipe for a classic hummus, as well as versions topped with whole chickpeas and fried mushrooms. Other classic dips include baba ghanoush, made from mashed grilled eggplant. So now let's talk about kefta sandwiches. Quick to make kefta sit bread. A sweaker of kefta, spiced with leg, cumin, paprika, cinnamon, garnished with coriander, parsley, garlic and onion. Let's talk about the pastry. Mahmoul is a semolina biscuit filled with dates, nuts such as pistachios or walnuts, and sometimes almonds or figs. Mahmoul are usually made a few days before Christmas Easter. Let your taste buds travel with these little creams scented with orange blossom, covered with syrup and garnished with caramelized pistachios. Thanks for watching and thanks for my friend Valentine.